এটা so this is left as an exercise. Okay, now let us have a look at some other examples where you will face some difficulty in defining direct products. Okay, that means you need to go for semi-direct product for those groups, for non-abelian groups. Suppose example, let G is Sn for all n greater or equal to 3, and suppose that H is the alternating group n and K is the cyclic group of order 2 generated by the transposition 1 2. Okay. Now you see that for any permutation in Sn, sigma can be represented as sigma dot identity permutation if sigma is an even permutation. Okay, and if not, that means if sigma is not an even permutation, then you can represent sigma as sigma dot 1 2 dot 1 2, because 1 2 is a transposition, so therefore its order is 2. So if sigma is not in a, so in either case you can represent sigma as a product of two permutations. One has been taken from n and another one has been taken from k. So this says that, so your Sn is actually Hk, whereas the subgroups that you have considered will have only one common element, which is the identity permutation E, where E is the identity permutation. Okay. Now, since K is a cyclic group of order 2, so observe that the center of K must be K itself. So therefore it is a non-trivial subgroup, right? Now recall that this can be treated as an exercise. This is actually this one as an exercise, and from this, so therefore we have, so Zn cross Z, I am sorry, so Zn cross H cross K, that is from our consideration H is an and K is the subgroup generated by 1 2. So this is actually non-trivial, right? This is non-trivial, but the group Sn, it has trivial center, and hence one cannot represent Sn as a direct product of An cross
the cyclic group 1 2. Okay. So let us have a look. So apart from this example, you can also consider this one. Suppose instead of taking any n, you can consider S4. Okay. Now since order of S4 is 24, so it is 2 to the power q cross 3. So suppose that H is a 2 silo subgroup and K is a 3 silo subgroup. Okay. Now, how many 2 silo subgroups and 3 silo subgroups will be occurred? Check that the number of 2 silo subgroups is what? That will be 2k plus 1, right? Yes, sir. So therefore it is 3. This is only possible for k equal to 1 because it will divide the order of the group. So therefore it must be 3. And in a similar way you can compute n3, which is 3k plus 1, and it will divide 2 cube, and then it will divide 2 actually. So okay. So therefore it is 4, right? So hence H and K both are not normal in S4. Okay. Now, what is the order of the product of HK? It is product of H, product of K divided by this one. Now what is the product of H intersection K? Singleton H. Huh? Sorry, singleton E. Yes. So therefore it is 24. Okay. Therefore from this one you can say that S4 is actually product of H and K. But now if you see this H, then so H is a 2 silo subgroup, right? That means it is of order 8. Yeah. And K is of order 3. 3. So therefore K is isomorphic to Z3 and H is isomorphic to কত হবে?
Z2 plus Z2 plus Z2. Why? K is isomorphic to Z3. It is okay. স্যার 18 যে গ্রুপটা আছে ওর মধ্যে এলিমেন্ট গুলো সব তো 2 সাইকেল আর নয়তো 2 সাইকেল করে, তাই তো? রাইট। তার মানে সবারই এলিমেন্ট, মানে সবারই আপনার অর্ডার হচ্ছে 2 সবারই অর্ডার 2। সবারই 2 করে। তার মানে স্যার ইয়ে হতে পারে না, মানে ডিহাইড্রাল হতে পারে না, কোয়ার্টার নিয়নও হতে পারে না। এবং Z4 plus Z2 হতে পারে না, কারণ একটা অর্ডার 4 ছিল। হ্যাঁ, তাহলে ওই স্যার ওই ঠিকই বলেছিস, Z8ও নয়, তার মানে Z2 ক্রস Z2 হবে। ওকে, কত হচ্ছে? Z2 ক্রস Z2 ক্রস Z2। ওকে, finite abelian group of order 8. হ্যাঁ, ওকে, এটা কি সত্যি হবে? দেখো তো, একটু ভালো করে ভাবো। দুই অর্ডারের একটা এলিমেন্ট থাকছে, যেহেতু ইভেন অর্ডার, আর স্যার দেখছি, দাঁড়ান তো। এই অরূপ, হচ্ছে Z2 plus Z2 plus Z2 হবে না, কারণ আমি বলছি যদি এটা হতো তাহলে এটা নর্মাল হয়ে যেত, এই জন্য এটা হবে না, আমি ভুল বলেছি। আট অর্ডারের গ্রুপ তো, তাহলে এবার 2 সাইকেল যদি দেখতে হয় তাহলে 2 সাইকেল কটা আছে? 4, 3, না, একটা 2। একটা 2 সাইকেল আছে, সেটা যেহেতু ইভেন অর্ডার, একটা 2 অর্ডারের এলিমেন্ট থাকবে।
2 অর্ডার এলিমেন্ট থাকছে, হ্যাঁ। থাকছে, না, কিন্তু এটা আমি সাব ভুল এলিমেন্টের অর্ডার কি 2 হবে? S4 এর মধ্যে টোটাল আছে 6টা 2 অর্ডারের এলিমেন্ট, এবার স্যার ওই সব আর কি সব ডিস্ট্রিবিউট এলিমেন্ট হয়ে আছে। অর্ডার স্যার 2 হলে তো হচ্ছে হ্যাঁ, ওটা মুশকিল হয়ে নর্মাল যাবে। হয়ে যাবে। হ্যাঁ, না, সব এলিমেন্ট অর্ডার 2 হবে না। হবে না, তাহলে একটা ভুল, এলিমেন্ট আছে ওটা যার অর্ডার হচ্ছে 4, ওটা ভুল কাউন্ট হয়েছে। তার মানে নন উম, এবিলিয়ান একটা 2 অর্ডার, একটা 4 অর্ডার। হ্যাঁ। ও ডিহাইড্রাল তো তাহলে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ হুম, ঠিক, ডিহাইড্রাল। so H is isomorphic to D4. Okay. Okay, but again center of this S4 is trivial, whereas the center of D4 cross Z3, this must be D4 এ তো স্যার সেন্টার দুই অর্ডারের, the order, so it must আর be যে non-trivial. নন ট্রিভিয়াল আর কি। Non-trivial. So hence this S4 cannot be isomorphic to the direct product of this one. ঠিক আছে, তার মানে যেহেতু এখানে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে না, তার মানে তুমি S4 কে এবার সেমি ডিরেক্ট প্রোডাক্ট হিসেবে ভাবতে পারো। ঠিক আছে, সেটা কীভাবে ভাববে এগুলো এগুলো এক্সারসাইজ হিসেবে থাক, ঠিক আছে, করা যাবে খুব ইজি। আচ্ছা, যে থিওরেমটা আমি আগের দিন বলছিলাম যে সেটা খুব, আচ্ছা স্যার, তার মানে আমরা এসএন গুলোকে আর কি সেমি ডিরেক্ট প্রোডাক্ট হিসেবে হ্যাঁ দেখাতে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চাইছেন আর কি। একদম ঠিক একদম আছে, ঠিক একদম আছে, একদম ঠিক একদম। আছে। So let us prove that suppose we consider a semi-direct product H phi k of two groups H and K with respect to a homomorphism phi from K to automorphism group of H. Okay, then it is obvious that H is isomorphic to this one, that is H E, where H belongs to this by means of the map H goes to HE, and similarly K is isomorphic to EK, where EK, K belongs to capital K by means of the map K goes to E comma K. Okay, and also we have any element of the direct product. It could be think of as a product of HE EK, or in this way, EK product with phi K inverse
H E. Okay, this one. Moreover, the copy of H, that means this one, the copy of H in the semi-direct product of HK is a normal subgroup. Is a normal subgroup in H semi-direct product K with respect to phi with conjugation by small k described with phi k, the automorphism phi k. That means that is one that is ek he ek inverse equals to phi k h comma e. Okay. Because the proof is very simple. Note that the maps H goes to HE and K goes to EK from capital H to H semi-direct product K and K to H semi-direct product K. The maps are 1 1. Okay, these are obvious. Just by using the definition of semi-direct product, you can say that these are 1 1 maps. Also, for H dash belongs to H. So these two elements will be mapped to HE H dash T, right? Then the product of HE and H dash T is actually, so what is the product? So this is H phi E H dash comma E, right? Now what is phi E? Phi is the identity automorphism. So for this reason it must be H dash, and this is E, since as you all know it is the identity automorphism. Okay. So that means this says that this map is a homomorphism. In a similar way, you can say that ek dash will be ek comma k dash or any k comma k dash belongs to capital A. So therefore the maps, this one and this one, both are homomorphisms from H to H semi-direct product K and K to H semi-direct product K in a natural way. Okay, and hence
hence H is isomorphic to the copy of H in so this is a right subgroup of H semi-direct product with K, and H is isomorphic with this group, which is a subgroup of this one. Okay, in a similar way, so K is isomorphic to the copy of K in H semi-direct product with K. So this is a subgroup of this one. Okay. স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি তাহলে স্যার এসএন গুলোকে তো তাহলে এএন আর Z2 এদের দুজনের সেমি ডিরেক্ট প্রোডাক্ট করে লেখা যাবে লেখা লেখা যাবে হ্যাঁ যাবে তো অর্থাৎ এএনটা নরমাল আর Z2 টা যেখানে নরমাল হচ্ছে না আর কি একদম তো তাহলে আমরা সবসময়তেই একটা সেমি ডিরেক্ট মানে একটা ওরকম ফাই আর কি ডিফাইন করতে পারবো পারবো নন ট্রিভিয়াল ফাই নন ট্রিভিয়াল ফাই ঠিক সেটা আমি আসছি জাস্ট আগের দিন বলেছি এক মিনিট হ্যাঁ okay so one may okay so observe that H is actually isomorphic with H direct product with the identity group, and K is isomorphic with K direct product with E cross K. Okay, because the multiplication in these two groups behaves like the composition in the direct product of H with the identity group and identity group with K. So therefore you can denote the copy of H as H direct product with this, and the copy of K as E direct product with K. Okay. Okay. Now for any element Hk belongs to the semi-direct product. For any element Hk belongs to the semi-direct product of H and K with respect to phi. So we have, so if you take the product of He and Ek, then it is actually so H phi E of E, and it is E dot K, right? So therefore, since phi is the identity automorphism, so therefore it gives you H. So this is He, and it is E dot K, so it is K, so it is HK. Okay. Similarly, just take the reverse possibility, that means take Ek in the left side and then take phi k inverse H comma E. Then what will happen? So with respect to the composition in the semi-direct product, so it is E dot, so it is phi k of phi k inverse H comma K dot. So therefore it is E dot H and it is K, so it is HK. Okay. Now our motive is to check that. Now we check that whether the copy of H, that is H cross E, is normal in the semi-direct product. Okay. So for this reason, it is sufficient to consider all elements that will be taken from the copy of K. Okay,
So that means the copy of K in the semi-direct product H cross K conjugates the copy of H. Okay. That means let us let E comma K belongs to the copy of K, that means this one, and you take any HE belongs to the copy of H. Okay. So we are going to show that this copy of K conjugates the group back to itself. Okay. That is enough. Okay. Because if you take any element from this one, so this is obvious. So that will certainly do the job. Okay. Now, so okay. So then EK HE EK inverse. Okay. That means EK HE, and if you want to compute this one, so this is EK inverse. Okay. And therefore this is E dot phi K of H dot K, and this is EK inverse. Okay. And then again, so it is phi K H dot phi K E K K inverse. So that means it is, so phi K E, so phi K is a স্যার আপনার কানেকশনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে hello স্যার hello hello হ্যাঁ বলছি আপনার কানেকশনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শোনা হ্যালো যাচ্ছে স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার। হ্যালো বলছি আপনার কানেকশনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে স্যার হ্যালো শুনতে পাচ্ছ স্যার শুনতে পাচ্ছি কিন্তু মাঝে মধ্যে কেটে কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা ওকে, এই তো নেটওয়ার্কের প্রবলেম স্টার্ট হয়ে গেল আবার। আপনার হ্যাঁ প্রতিদিনই হচ্ছে, মাঝে মধ্যে কেটে কেটে যাচ্ছে কথা সকালের দিকেই করতে হবে, কালকে সকালে নেবো আবার, ঠিক আছে 8টা থেকে নেবো কালকে, আজকে একদম পারফেক্ট আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে আজকে। আচ্ছা এটা করে নিই। ওকে, সো দিস ইজ, so since phi k is an automorphism, so this will give you E goes to E, so it is phi k H, and this is identity. So therefore this belongs to the copy of H. So hence this is normal in the semi-direct product of H and K. Okay. Okay. And also from this one it is this also speaks of the story that the action of the homomorphism phi from K to the automorphism group of H, it behaves like conjugation of the copy of K on the copy of in the semi-direct product of H plus K, right? So the action of phi on H will behaves like conjugation of the copy of K on the copy of H in the semi-direct product H plus K, right? Okay, so this completes the proof. Okay, now let us make a remark here.
for any H belongs to capital H and for any K belongs to capital K, if let us suppose that the elements of the copy of H commutes with the elements of the copy of K, that means HE EK equals with EK HE. But this holds if and only if. Now from this one you will have HK, right? I'm sorry, this is HK. But from this one, what you will have? So this is E dot phi KH and this is K dot E, right? So that means it is phi KH K. Now if these two are equal, if and only if phi KH equals with H for all H. That means that is if and only if phi K turns out to be the identity automorphism. Okay, that is if and only if phi will be the trivial action, right? Or you can say that the action phi on H, I'm sorry, K to this is trivial, right? And in that case, if it happens, then your semi-direct product comes out to be simply direct product, right? So remark, this is remark 1, and from remark 1 you can say that, so thus the semi-direct product is non-abelian if and only if phi is not trivial. Okay, so that is also notably if H and K both are abelian groups, and if your action phi from this to automorphism group of H is non-trivial, then you must have your semi-direct product is a non-abelian group. Okay, so this is true. If you look at, for example, recall that your affine group of matrices is isomorphic to R cross R star, right?